Was passiert, wenn ein Mensch Weihnachten auf einen Planeten bringt, der Licht fürchtet? Die Winterson von Lunaris ging nicht wirklich unter. Sie verlosch. Ihr Licht sank hinter die kristallinen Grate. Bis nur noch ein fauler Schimmer blieb, der langsam in kalte Schwere zerfiel. Elara Quinn stand im Sichtfenster der Forschungssaugenposts. Die Hand flach gegen das kalte Glas gepresst. Unbeobachte, wie die letzte Farbe des Tags verschwand. Wieder ein Winter. Wieder ein Weihnachten, weit weg von der Erde. Sie versucht, nicht in die leere Wohnung zu denken, an den Balken voller Lichter, an das Lachen ihrer Mutter. Da Erinnerungen helfen niemandem. Werkzeug schon, an Werkzeug wären das einzig, was sie hier wirklich hat. Das funkert nistert. Elara, wir schlägen die Juren weg. Die Serel Kinder haben wieder Angst. Kälte. Der Serel Wachter, der Interaktion beaufsichtigt. Sein Stimme war ruhig, da sie hört das besorgt darunter. Ich kam sofort. Draugen glammen die Lichter des Sereldorfs schwach. Klein Funken, die in der langen Dunkelheit fast verschwanden. Die Serel benutzten kein Feuer, keine Laternens. Im Winter, so glotten sie, so Licht nur gefrorenen en. Also ertrugen sie die Finsternis schweigend. Elara erreicht die Kindergruppe, die eng zusammengerückt unter einem Frostbogen hockt. Unter ihnen war Sarah, ein Mädchen mit silbernem Haar und zarten biolumineszenden Markierungen. Sie zittert, sobald die Dunkelheit vollständig wurde. Es hat die Stern gefressen, flüstert Sarah. Die Kälte hat sie genommen. Elara nicht sich zu ihr, nein, Kleins. Eis. Die Stern sind da. Der Winter versteckt sie nur. Aber die Tassen sagen etwas anders. Elara zittert. Lunaris hat keine Feiertage, keine Lichterfest, keine Ruhe im Winter, nur Angst. Dann kam ihr ein Gedenk, ein heller, ein menschlicher. Willst du ein Tradition von der Erde sein? Fragt sie Lies. Sarah blinzelt. Ein Tradition? Sie heißt Weihnachten. Die anderen Kinder hörten sofort auf zu zittern. Elara lächelte. Sie konnte die Erde nicht herbringen, aber vielleicht etwas davon. Was passiert, wenn ein einziges Licht an ganz Welt herausfordert? Hast du schon einmal jemandem ein Tradition gesehen, die nicht kennt? Elara kehrt in ihr Werkstatt zurück. Der Frost lag wie feiner Staub auf dem Metallboden, und die Lampen flackerten, weil die ganz Anlage im Energiesparmetes lief. Sie zog ein Kist im äthilen Seelen zu sich heran. Beschädigt Drohnen, Halbleiter, Kristallsplitter. Nicht viel. Aber vielleicht genug für ein Wunder. Sie schob die Haare zurück, nahm ein defektes Schwebemodell, dann Kupferdritt und ein paar bioluminescente Serelkristall. Schritt für Schritt setzte sich in ihrem Kopf ein Bild zusammen. Ein schwebendes Licht. Ein kleiner Stern aus Menschenhand. Als sie die letzten Kontakt verband, hob sich die Kugel sanft aus ihrer Hand. Erst blau, dann gold, dann ein warmes Rot, das wie ein Herzschlag pulst. Elara hielt die Luft an. Das war Weihnachten. Ein Klopfen. Kälte trat ein. Frostig Kristall in seinem Mantel. Du ruffst Kinder im Winter zusammen? Fragte ruhig. Nicht ruffen, beruhigen. Traten her, sah den schwebenden Stern. Licht im Winter ist tabu. Es sieht Schatten an. Dies Robgier wurden seit Jahrzehnten nicht gesehen. Tradition schützt, sagt Kälte, wenn Logik versiegt. Elara nahm das Licht auf, ging in ihm vorbei, und fmied deiter. Draugen wurden die Kinder. Ihr Augen weiten sich, als die Kugel warm über Elaras Hinden schwett. Sarah trat sägerlich näher. Ist es sicher? Es ist ein Weihnachtslicht. Ein kleiner Stern für dich. Sarah berührt es und lächelte zum ersten Mal seit Tagen. Kälte sah schweigend.
Sein Mien zwischen Ersten unsorg gefangen. Bei uns, sagt Elara, stehen solch Lichter für Hoffnung. Sarro verstand das Wort nicht. Aber sie fällt is. Da Hoffnung ist gefrorenen in einer Welt, die gelernt hat, im Dunkeln zu leben. Der kleine Stern schwet aber Sarahs Hinden, und sein warmes Glühen spiegelt sich in ihren silbernen Markierungen. Die Angst, which Neugier, die Kinder ruckten nahe. Es fühlt sich lebendig an, flüstert Sarah. Nein, sagt Elara sanft. Aber jemand hat es mit lieb gebaut. Sarah blinzelt. Ist Leib Mädchen? Fast. Bever Elara mehr sagen konnt, hört sie Schritt. Kälte, might es weilesen? Vara, die strengst, trat vio, menschenkind. Du bringst Licht in die Wintertief? Verstehst du unsere Welt nicht? Licht ist gefrorlich. Sarah drückt den Stern in sich. Ist warm. Macht die Schatten kleiner. Licht lädt sie ein, faucht Vara. Elara hab die Hand. Das ist kein Feuer. Es brennt nicht. Es lockt nichts an. Menschen glaubt immer. Versteht alles. Kälte stellt sich zwischen sie. Die Kinder hatten keine Angst. Das zielt. Vara schnaut. Den Pflicht ist Schutz, nicht Einmischung. Sie hab ihren Stab. Die Kugel flackert under Losch. Sarah begann zu zittern. Elara fällt einen Stick im Herzen. Wir wollten nur Trost geben, sagt sie. Vara wanti sich ab. Trost ist nicht den Aufgeb. Als die Tessen gingen, blieb nur die Dunkelheit zurück. Und die Erkenntnis, das Licht hier mehr war als helle geht. Es war eine Herausforderung. Doch manch Dunkelheiten sind nicht nur Tradition, sie wurden darauf gestört zu werden. Elara reparierte das Licht die ganz Nacht. Sarah schlief zusammengerollt in der Reck, die Erloschenkugel in ihren kleinen Händen. Erst im Morgengrauen schaltet Elara die letzten Verbindungen. Ein sanftes Pulsieren, der Stern lebt wieder, ein Klopfen. Kälte trat ein, undroht eingespannt. Die Liedtassen beraten aber ditch. Sie folgten Unruhe. Manch fordern Verbot. War klar. Elara wischt sich die Hand ab. Hoffnung ist nie beliebt. Bever Kälte antworten konnt, erschien ein weiterer Serel, groß in dunklem Zeremonienstoff. Ich bin Tovar. Der Rat verleiht die Anwesenheit. Sarah watched off. Elara, nehmen Sie das Licht wieder? Elara strich über ihr Haar. Nicht, wenn ich etwas dagegen tun kann. Die Ratskammer schimmert wie ein kalte Hail aus. Lichtedern und Frostmuster. Vara trat vor. Mensch. Den Lichter bedrohen unser Gleichgewicht. Elara hielt stand. Kinder sollten nicht in Dunkeln zittern müssen. Dunkelheit schützt. Elara schüttelt den Kopf. Dann schützt sie vor dem Falschen. Die Tessen flüsterten aufgebreckt. Schlieglich sprach Vara. Wenn den Lichter Schaden bringen, trägst du allein die Verantwortung. Elara nickt. Dann trage ich sie. Auf dem Rückweg spürt sie Blick im Dunkeln. Nicht wann den Lotessen. Etwas anders hat bemerkt, das Licht zurückgekehrt was, wenn die Dunkelheit von Lunaris nicht nur Angst, sondern etwas Lebendiges war? Der Rückweg zur Werkstatt fällt sich länger als sonst. Unter Elara knirscht der Frost. Und die Luft vibrierte mit einer unnatürlichen Still, so schwer, so aufmerksam. Lunaris war im Winter immer ruhig, aber dies war ein andere Art von Schweigen, eins das zu lauschen schien. Als sie die Turf nicht, fand sie Sarah watch, zusammengerollt den wiederhergestellten Stern, als war das letzte Wurmhers der Welt. Wären sie BS? fragt Sarah Lies. Elara nicht sich zu einig. Aber das heißt nicht, dass wir offern, füreinander da zu sein. Ein metallisches Klicken ließ beide zusammensacken.
Kalen stand im Tormen, engespent, die Hand dicht in der vibrierenden Schneidenwurf. Elara, sagt Elise, is gab Bugungen na der Juren great. Tier, schuttelt den Kopf. Nein, Schatten, Sarau, Histardi. Ashton, Schatten, den Kopf. Kalen nickt. Sie werden nur in den Lesson Aufzeichnungen beschrieben. Rob Tier de Winters, Sie jagen Worm, Buging, und Emotion. Elara spurt, wie Rucken kalt wurde. Ich dacht, das ren nur Geschichten. Geschichten wurden aus Erinnerungen geboren. Ein tiefes Beben fuhr durch den Boden. Nicht stark, aber rhythmisch. Schritt, groß. Sarau klammert sich in Elara. Ihr Hautmuster blinkten in rascher Angst. Das ist kein Eisbruch, flüstert Kalen. Das Ding suckt nach uns. Ein kratzens Gergusch glitt über die Augenwand. Etwas strich draugen entlang, langsam, profund. Die Werkstatt belegt flackert, dann erlosch sie. Nur der wenig Stern blieb. Sanft glahend, widerständig. Wir müssen weg, sagt Kalen. Zum Kern, dort ist alte Schutztechnik. Und wie kommen wir ohne Licht durch die Dunkelheit? Kalen sah auf die Kugel in Elaras Hinden. Wir gehen dorthin, wo den Licht uns fort. Elara atmet tief ein. Dann fniet sie die Tür. Die Dunkelheit wartet. Was geschieht, wenn der einzig sicher Weg mitten durch das Haus der Finsternis fort? Der Klachutsch schlug ihnen entgegen wie ein Wand. Die Dunkelheit war so dicht, dass Elara das Gefühl hat, sie wird sich in ihr Haut klammern. Der Stern in ihrer Hand war der einzig Farbklecks in einer Welt aus Schwarz. Langsam, murmelte Kalen. Shadows folgen Schwingungen. Jede Regung kann sie locken. Sarau drückt das Gesicht gegen Elaras Jack. Ich hab Angst. Ich auch, sagt Elara sanft. Aber Angst entscheidet nicht, was wir tun. Ein Kratzen hinter ihnen. Dann ein tiefes, kelliges Ausatmen. Nicht menschlich. Die Dunkelheit hört zu. Elara hielt den Stern höher. Die Wurm pulsierte. Kalen, was sind Shadows wirklich? Kreaturen der Tessen Winter. Sie fühlen Emotionen. Und sie jagen Hoffnung genauso wie Angst. Hoffnung. Eils was Wurmresut. Ein Schlag gegen die Wand hinter ihnen ließ Sarau schreien. Die Antwort des Wesens folgt sofort. Ein Scarfs wutendes Kreischen. Kalen packte Elara's Arm. Wir müssen uns bügen. Zum Kern? Ja, alte Schutzfelder. Die Kreaturen meiden sie. Und wie kommen wir hin? Den Licht ist unsere einzige Chance. Elara hat die Kugel. Dann geht's jetzt los, Kleinsohn. Sie matchten den ersten Schritt, dann den nächsten. Die Schatten folgten. Was würdest du tun, wenn nur ein Licht dich vom Jäger trennt? Würdest du einem kleinen Licht trauen, wenn die Dunkelheit lebendig wirkt? Der Weg durch die frostige Ebben folgt sich endlos in. Jeder Schritt nirscht so laut, jeder Atemzug or ein Risiko. Der Stern war ihr einzig Grenz zwischen Leben und Jigen. Kalen ging voran, die vibrierende Klinge in der Hand. Elara folgt dicht hinter ihm, Sarau fest in sie gedrückt. Das Kriegen, das Schleifen. Die Schatten bewegten sich mit innen. Immer nach außerhalb der Lichtgrenze. Sie wurden neugieriger, flüstert Kalen. Wir sind fast beim Kern, oder? Fast. Brach der Schnee neben ihnen auf. Ein Creature sprang heraus, langgliedrig, hautlos, nur Dunkelheit in Form gegessen. Kalen parierte im letzten Moment. Sein Klinge sang ein vibrierend Druckwell in die Luft. Das Wesen wurde zurückgeschleudert, kreischt schrill. Sarau schrie. Das Wesen antwortet darauf. Es reagiert auf Gefühl, rief Elara. Dann gib ihm etwas anderes. Drinkt Kalen.
Elara hab die Kugel, sie wurde heller. Heiß Farb pulsierte über ihr Oberfläche. Die Schatten wichen Zurich, verwehrt vom ungewohnten Licht. Kälte zog Elara emmeit sich weiter. Das Licht schützt uns, aber es heilt nicht ewig. Da bemerkt Elara etwas entfernt im Schnee, ein Lieutenants Muster, ein gerelltes Symbol, Kälte, ein Spire, ein alter Abwehrturm. Liebsten, unglitch. Die wurden vor Jahrhunderten deaktiviert. Nicht für diesen Sturm. Der wenigstern pulsierte stärker, als würde die alte Technologie begegnen. Die Schatten kreischten waddend. Da wenn Licht alte Technik erweckt, was erwacht den noch? Der wenigstern strahlt heller als je zuver. Sein Licht ran wie flüssiges Gold über den Schnee. Die Schatten versigen sich, als heit das Licht jeng. Doch meint der Helligkeit kam etwas News. Bugen unter dem Eis. Groß. Schwör. Das Licht weckt etwas. Flüstert Elara. Der Spire, halb fürchtet, verwatcht, Linien Volk Serel Schriftgluens, wanderten über sein Oberfläche. Assumt tief, als würde antworten. Kälte trat Zurich. Unsere ahnen benutzten Licht. Aber wir haben das Wissen verloren. Elara atmet schneller. Denn war Licht nie gefgrillig, nur vergessen. Ein weiterer Schatten sprang hervor. Gräser schneller. Kälte parierte. Das Wesen war stärker. Elara hab die Kugel reflexartig. Das Licht explodierte förmlich, blendend, unnatürlich hell. Der Schatten wandte sich in verschwand jaulend. Die Kugel pulsierte heiß, fast lebendig Eis. Reagiert auf die Spires, rief Elara. Dann bringen wir es zum Zentralspeit, sagt Kälte. Da die Erde bet erniet, tiefer, bedreliger. Etwas Altes erwacht unter innen. Was, wenn das Licht nicht nur Schatten vertritt, sondern etwas viel Grügers raft? Die erwachten Spires erlten das Tal in einem blassen Blau, als Elara Kälte und Saro sich vorsichtig vorwärts bewegten. Die Schatten folgten ihnen weiterhin, nicht mehr angreifend, sondern wachsen, verwehrt von dem Licht, das ihr Welt seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hat. Saro hab den Kopf. Das Licht fühlt sich anders an. Elara nickt. Als würde es anzuhören. Kälte betrachtet die Spires mit tiefer Unruhe. Die Geschichten unserer Ahnen sprachen von ihnen als Beschützer. Sie sollten die Balance zwischen Licht und Dunkel wahren. Aber niemand hat sie seit Generationen gesehen. Weil ihr aufgehört habt, sie zu benutzen, sagt Elara Lies. Sie errichten ein Senk, in deren mit ein gigantischer, halbversatiter Bau stand. Der Zentralspeit, der Ursprung des gesamten Lichtnetzwerks. Sein Linien glinten wie der Puls einer schlafenden Welt. Wenn sich unser Sturm mit dieser Anlage verbindet, begann Elara. Dan ändern wir die Welt, bendit Kälte ihren Satz. Darf bever sie den Spire erken konnten, bet der Boden, tief, sonner, wie ein gerölter Adamsug. Der Schnee brach auf. Etwas Großes erhob sich darunter. Ein gigantisch Creature aus kristallinen Schichten an frostigem Jub stieg aus der Tief. Ihr Augen leuchteten wie klein Mond, ein Wachter. Ein Irrwesen aus Mythen, kein Schatten, sondern das Gegenteil. Saro erstarrte. Es wackt aber das Licht. Der Wachter nicht den Kopf, sein Körper sang in tiefen Resonanzen. Lichtbringer. Warum rührst du in dem? Was Salt? Elara schluckt hart. Weil keiner Angst haben. Weil still sie zerbricht. Winter ist Prüfung. Drint der Wachter. Ein Volk lernt im Dunkeln, where es ist. Elara trat einen Schritt näher. Und was, wenn sie lernen, dass Hoffnung stärker ist? Kälte sah sie ihn. In seinen Augen lagen Bewunderung und Furcht, ineinander verwoben. Der Wachter betrachtet den Stern,
Beträgst ein Licht, das nicht von dieser Welt stammt. Wie Licht, flüstert Elara, ist genau das der Punkt. Da kein Wächter richtet aber Licht, ohne den mit seiner Träger zu prüfen. Glaubst du, dass alte Regeln gebrochen werden müssen, wenn sie Angst statt Schutz bringen? Der Wächter senkt seinen massiven Kopf und betrachtet Elara, als keiner Jied ihre Gedanken erkennen. Die Linien auf seinem Krör leuchteten im gleichen Rhythmus wie der Stern in ihrer Hand. Zwischen ihnen vibrierte ein stiller Dialog, denn nur die alten Strukturen verstanden. Du hast die Spires dweckt, dringt der Wächter. Du hast die Ordnung gestört? Elara hab das Licht. Ich wollte niemanden verletzen. Ich wollte nur verhindern, dass keiner im Dunkeln vergessen, was Hoffnung ist. Der Wächter antwortet nicht sofort. Der Schnee am Ende vibrierte sanft, als würde der Boden selbst zuhren. Hoffnung, sagt er schläglich, ist gefährlicher als Finsternis. Denn Hoffnung verhindert Erinnerung. Sie verhindert Zukunft. Elara hat mich schwör. Vielleicht ist Veränderung genau das, was Lunaris braucht. Kälte wandte sich zu. Elara, du weißt nicht, was du verlangst. Ich weiß, was die Dunkelheit auslässt, entgegnet sie. Angst, Schmerz. Sie du tat auf Serel. Keiner sollte nicht lernen, dass Dunkelheit ist. Der Wächter hab ein kristallin Klaue, ein Plattform aus Eis hab sich vor Elara, kreisernd, mit einer Mule im Zentrum. Kälte spannt sich in. Das ist ein Prüfplatz. Ein Prüfungswürfer? Fragt Elara. Ob den Licht würdig ist. Elara spürt Sarahs Hand in ihrem Arm. Zitternd, da Waller vertrauen. Sie trat auf die Plattform. Ihr Schritt halten wie Lies Glockenschlag. Vorsichtig setzte sie den Stern in die Mule. Das Licht drang tief in den Spire, und das gesamte Tal begann zu leuchten. Wenn Licht im Winter zurückkehrt, sprach der Wächter, muss etwas anders erwachen. Wern bringt Leben hervor. Jieds Leben. Elara's hers schlag wild. Was Word dweckt? Die Erde erzittert, viel tiefer als Zuver. Kälte flüstert. Etwas, das seit Anbeginn schlief. Der Wächter sah sie an. Sein Augen wie kalte Sonnen. Bereit dich vor, Lichtbringerin. Veränderung kommt immer mit einem Preis. Welchen Preis verleiht ein neues Licht von einer Welt, die nur Dunkelheit kennt? Der Boden vibrierte unter ihren Füßen, wie ein gigantischer Hirschschlag. Sorrow klammert sich in Elara, rennt der Schnee in feinen Kaskaden von den Felsen rieselte. Da im nächsten Moment wurde es ruhiger, wärmer. Ein Flackern durchbrach den Himmel. Elara hab den Blick, und starrte. Aber innen formten die Spires ein Lichtnetz, ein schimmerndes Geflecht aus goldenen und blauen Strahlen. Dann, wie durch ein transparentes Tor, erschienen Stern. Klar, hellstern, der Lunaris Himmel seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatten. Sorrow schnappt nach Luft. Elara, das sind Stern. Ah, flüstert Elara, und sie gern dir genauso wie mir. Die Schatten kreischten, flohen zurück in Riss und Spalten, unfähig, sich dem neuen Licht zu stellen. Mit jedem Stern, der aber ihnen aufliegt, schien die Dunkelheit weiter zu schrumpfen. Kälte ließ langsam die Clinch sinken. Sein Schultern entspannten sich, als wär ein unsichtbares Gewicht scheffeln. Du hast etwas zurückgebracht, das selbst unsere Ahnen verloren hatten. Ich habe nur ein Licht gebaut, sagte Elara. Nein, korrigierte Kälte Lies. Du hast mit dweckt. Der Wächter beobachtete sie still. Die Balance verschiebt sich. Die Schatten wurden schwacher, aber anders Leben wird erwachen. Leben, das Wurm sagt. Sorrow drückt Elara's Hand. Ist das schlecht? Elara schüttelt den Kopf. Veränderung ist nie einfach. Aber manchmal ist sie gut. Kälte sah sie hin.
und in seinem Blick lag etwas News, etwas Warms, etwas Affins. Elara Quinn, sagt der Wachter schlichtlich, du hast gesehen, dass Hoffnung ein Welt verwandeln kann. Das Beben wurde schwacher, die Stern blieben, und für einen Moment fällt sich Lunaris nicht mehr fremd an. Da ein Welt wirklich zu verändern, muss man ihr sagen, wie ein News morgen aussehen kann. Würdest du ein ganz Welt verändern, wenn es einem einzigen Kind Hoffnung schenkt? Keine Schatten mehr, keine vibrierenden Schrei aus der Tief, nur still und Licht. Der Zentralspeit glüht sanft, sein Linien wirkten wie die Adern eines lebenden Wesens. Aber umspannt sich ein Himmel voller Stern, durchgehend von den goldenen Fäden der Spires. Die Luft war wärmer Jordan, als heit der Planet selbst begonnen zu atmen. Sorrow klammert sich in Elara's Seat. Ist das Weihnachten? Elara niet sich hin, stritcher sanft über das Haar. Nicht so, wie wir es auf der Erde feiern. Aber das gefällt dahinter? Ja, das ist Weihnachten. Sorrow lächelte, ihr biolumineszenten Muster pulsierten weich. Dann lieb ich Weihnachten. Kälte trat heran, hielt Elara einen kleinen, glänzenden Kristallsplitter hin. Ein Stock der Erwatchung des Wachters. Bei uns schenkt man so etwas, wenn ein großer Wandel beginnt. Dacht is gehört dir. Elara nahm den Kristall, berischt von der Wurm darin. Das ist das ganze Geschenk, das ich je bekommen habe. Kälte nicht leicht den Kopf. Dann hat es seinen Zweck erfüllt. Sorrow blickt zwischen ihnen hinunter. Bleibst du bei uns, Elara, wenn der Winter vorbei ist? Elara spürt ein Sehen in der Brust. Wie war Lunaris war sie nur ein Mechanikerin gewesen, ein Fremd. Jetzt stand sie unter einem Sternenhimmel, den sie selbst zurückgebracht hat, zwischen Menschen und Wesen, die sie brachten. Ja, sagt sie, solange ihr mich haben wollt. Kälte antwortet sanft, das tun wir. Der Wachter erhob sich ein letztes Mal, sein Körper wie ein lebendiges Monument. Lichtbringerin, du hast uns besiegt, das Licht nicht nur vertritt, sondern heilt. Elara sah zum Himmel. Sorrow legt ihr kleine Hand in ihr. Kälte stand in ihrer Seat. Ein neuer Winter begann. Nicht einer aus Furcht, sondern einer voller Hoffnung. Und so begriff Elara, dass Weihnachten nicht an einen Ort gebunden war. Weihnachten gehört jedem, der Licht in der Dunkelheit bracht.